Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Introduction. So we'll be continuing from yesterday's introduction. It is imperative that one learn the Srimad Bhagavatam from the person Bhagavatam. The person Bhagavatam is one whose very life is Srimad Bhagavatam in practice. Since Sri Chaitanya Mahaprabhu is the absolute personality of Godhead, he is both Bhagavan and Bhagavatam in person and in sound. Therefore, his process of approaching the Srimad Bhagavatam is practical for all people of the world. It was his wish that the Srimad Bhagavatam be preached in every nook and corner of the world by those who happen to take their birth in India. The Srimad Bhagavatam is the science of Krishna, the absolute personality of Godhead, of whom we have preliminary information from the text of the Bhagavad Gita. Sri Chaitanya Mahaprabhu has said that anyone, regardless of what he is, who is well versed in the science of Krishna, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, can become an authorized preacher or preceptor in the science of Krishna. There is a need for the science of Krishna in human society for the good of all suffering humanity of the world. And we simply request the leaders of all nations to pick up this science of Krishna for their own good, for the good of society and for the good of all the world's people. A short sketch of the life and teachings of Lord Chaitanya, the preacher of Srimad Bhagavatam. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the great apostle of love of God and the father of the congregational chanting of the holy name of Lord, advent himself at Sridham Mayapur, a quarter in the city of Navadvipa in Bengal on the Falguni Purnima evening in the year 1407 Shakabda, corresponding to February 1486 by Christian calendar. His father, Sri Jagannath Mishra, a learned Brahmana from the district of Shilat, came to Navadvipa as a student because at that time Navadvipa was considered to the center of education and culture. He domiciled on the banks of the Ganges, after marrying Srimati Sachi Devi, a daughter of Nilambar Chakrabarti, the great learned scholar of Navadvipa. Jagannath Mishra had a number of daughters by his wife Srimati Sachi Devi, and most of them expired at an early age. Two surviving sons, Sri Vishwarupa and Vishwambara, became at last the object of their parental affection. The 10th and youngest son, who was named Vishwambara, later became known as Nimai Pandit. And then, after accepting the renounced order of life, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited his transcendental activities for 48 years and then disappeared from this mortal world in the year 1455 Shakabda at Puri. For his first 24 years, he remained at Navadvipa as a student and householder. His first wife was Srimati Lakshmi Priya, who died at an early age when the Lord was away from home. అర్థమైంది దీంట్లో. సో చైతన్య మహాప్రభు ఎన్ని ఇయర్స్ సో ఈ భూలోకంలో ఉన్నారు? అక్కడ మెన్షన్ చేసింది చూడండి, 48 years. First 24 years he remained at Navadvipa as a student and householder.
సో మొట్టమొదటి 24 years ఎక్కడ ఉన్నాడు? నవదీప్ ధామ్లో. సో యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ అండ్ హౌస్ హోల్డర్. ఫస్ట్ వైఫ్ పేరేంటి? సో తను అర్లీగా మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. ఆవిడ ఎలా చనిపోయారు? ఎలా శరీరం వదిలేశారు? కానీ అక్కడ ఏం చెప్పలేదా దేనికి? చైతన్య మహాప్రభు ఇంటి నుండి వెళ్ళినందుకు అంటే ఆ సపరేషన్. When he returned from the East Bengal, he was requested by his mother to accept a second wife, and he agreed. His second wife was Srimati Vishnu Priya Devi, who bore the separation of the Lord throughout her life, because the Lord took the order of sannyasa at the age of 24 when Srimati Vishnu Priya was barely 16 years old. After taking sannyas, the Lord made his headquarters at Jagannath Puri due to the request of his mother, Srimati Sachi Devi. The Lord remained for 24 years at Puri. For 6 years of his time, he travelled continuously all over India, and especially throughout southern India, preaching the Srimad Bhagavatam. అర్థమైందా? 24 ఎంత? 40? 48. మరి 6 years ఏంటి? కానీ మీకు ఇక్కడ అర్థమైందా? అతను ట్రావెలింగ్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా. సో 24 years నవదీపధామంలో ఉన్నారు, స్టూడెంటు, మ్యారీడ్గా. తర్వాత మళ్ళీ సో తను సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కడున్నారు? జగన్నాథ్పురిలో ఉన్నారు. వారి యొక్క తల్లిగారి రిక్వెస్ట్ తను ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తుందో, తన ప్రాధాయపడుతుందో అప్పుడు తను జగన్నాథ్పురిలో ఉంటారు. సో అక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటారు? యాక్చువల్ 24 years అంటే దాంట్లో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన దాన్ని బట్టి 12 years జగన్నాథ్పూర్లో ఉంటారు. 6 years 18 years ఉంటారు అక్కడ. 18 years yes. అర్థమైంది కదా. సో ఎక్కువ దాంట్లో ప్రయాణం చేసింది అక్కడ మొత్తం. సో ఇక్కడ ప్రచారం చేసింది అక్కడ. Lord Sri Chaitanya not only preached the Srimad Bhagavatam but propagated the teachings of the Bhagavad Gita as well in the most practical way. In the Bhagavad Gita, Lord Sri Krishna is depicted as the absolute personality of Godhead, and his last teachings in that great book of transcendental knowledge instruct that one should give up all the modes of religious activities and accept him, Lord Sri Krishna, as the only worshipable Lord. The Lord then assured that all his devotees would be protected from all sorts of sinful acts, and that for them there would be no cause for anxiety. రీసెంట్గా ఒక గొప్ప పండితుడు ఉన్నాడు మన కాకినాడలో. పండితుడు అనుకుంటాడు, అలా ప్రవచనాలు దంచేస్తుంటాడు. నేను పేరు చెప్పదలుచుకోవాలి కానీ, అయితే తను చెప్తున్నప్పుడు ఆ వీడియోలో చూస్తే ఏం చెప్తున్నాడంటే, మద్భక్త అనే దానికి మత్ అంటే అది నాకు కాదు దాని అర్థం. మత్ అంటే ఎవరికైనా అర్థం, ఎవరినైనా ఆరాధించు అంటే మత్ అంటే స్పష్టంగా ఏంటంటే
మన్మనాభవ మద్భక్తో అన్నారనుకోండి. దాంట్లో మత్ అని అంటే నాకు భక్తుడు కమ్ము అని అర్థం. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మధ్యాజీ నన్ను ఆరాధించము, నమస్కరో నాకు నమస్కరింపము, మామే వైశ్యసి సత్యంతే ప్రజామి ప్రియస్మి. సో ఈ రకంగా మీరు నా వైకుంఠానికి తిరిగి వస్తారని చెప్పేసి దానికి అర్థం. మత్ అనే దానికి దాని అర్థం ఏంటంటే సో నాకు అని అర్థం స్పష్టంగా. కానీ వాళ్ళు ఆ రకంగా ట్విస్ట్ చేసేసి దాన్ని మలిపేసేసి చెప్తుంటారు. అందుకే ఇక్కడ సో చైతన్య మహాప్రభు స్పష్టంగా ఏం చెప్పారు, భగవద్గీతను కూడా బోధిస్తూ ఏంటి దాన్ని బోధించింది, teachings of that great book of transcendental knowledge instruct that one should give up all modes of religious activities and accept him, Lord Sri Krishna. కాదు కృష్ణుడు ఒక్కడే దేవాదేవుడు. చూసారా అక్కడ? సో అతనికి శరణాగతి వేయడమని చెప్పేసి అది గీతా సారం. చదవండి, ఆ లైన్ చదవండి. శ్రీకృష్ణుడు దేవదేవునిగా భగవద్గీత యందు వర్ణింపున్నాడు. సర్వధర్మములను త్యజించి తన ఒక్కడనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏకైక ఆరాధ్య భగవానుడిగా సన్నిధించమని అతడు విజ్ఞాన గ్రంథమైన గీత యందు చివరి ఉపదేశంగా తెలిసి ఉన్నారు. అది అర్థమైందా? సో అది చైతన్య మహాప్రభు టీచ్ చేసింది. Unfortunately, despite Lord Sri Krishna's direct order and the teachings of the Bhagavad Gita, less intelligent people misunderstand him to be nothing but a great historical personality, and thus they cannot accept him as the original personality of Godhead. Such men with a poor fund of knowledge are misled by many non-devotees. Thus, the teachings of the Bhagavad Gita were misinterpreted even by great scholars. After the disappearance of Lord Sri Krishna, there were hundreds of commentaries on the Bhagavad Gita by many erudite scholars, and almost every one of them was motivated by self-interest. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఎన్నో భగవతులు ఉన్నాయి, కానీ వందల కొద్ది ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళ సొంత కాల్పనికులు, వాళ్ళ సొంత ఆలోచనలు, వాళ్ళ ప్రకారం వాళ్ళ మనోకల్పనలు ఎలా ఉంటే ఆ రకంగా దాన్ని చేశారు. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the self-same Lord Sri Krishna. This time, however, he appeared as a great devotee of the Lord in order to preach to the people in general, as well as to religiousness and philosophers, about the transcendental position of Sri Krishna, the primeval Lord and the cause of all causes. The essence of his preaching is the Lord Sri Krishna, who appeared at Vrajabhumi, Vrindavan, as the son of the king of Vraja, Nanda Maharaj, is the supreme person of Godhead and is therefore worshipable by all. Vrindavan Dham is not different from the Lord because the name, fame, form and place were the Lord, where the Lord manifests himself are all identical with Lord as absolute knowledge. Therefore, Vrindavan Dham is as worshipable as the Lord. The highest form of transcendental worship of the Lord was exhibited by the damsels of Rajabhumi in the form of pure affection for the Lord. And Lord Chaitanya Mahaprabhu recommends this process as the most excellent mode of worship. He accepts ఏది ఉన్నతమైనటువంటి ఆరాధన, బృందావనంలో ఉన్నటువంటి వ్రజభూమి, సో వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆరాధన అతి ఉన్నతమైంది. Chaitanya Mahaprabhu recommends that this process is the most excellent. He accepts the Srimad Bhagavatam Purana as the spotless literature for understanding the Lord, and he preaches that the ultimate goal of life for all human beings is
to attain the stage of prema or love of Godhead. సో దేన్ని ఆరాధ్య గ్రంథంగా అంటే ఉన్నత గ్రంథంగా స్వీకరించారు? స్పాట్లెస్ అంటే ఎలాంటి కల్మషం లేకుండా ఉన్నటువంటి గ్రంథం ఏంటది? చూడండి అక్కడ దాని మానవ జీవితం యొక్క చర్మ లక్ష్యం ఏమిటి? దాని కిందనే ఉంటుంది చూడండి, దాని జస్ట్ దాని కిందనే ఏంటది? సర్వమానవ జీవన లక్ష్యం ఏంటి? అదే. Many devotees of the Lord Chaitanya, like Srila Vrindavan Das Thakur, Sri Lochan Das Thakur, Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, Srila Kavi Karnapuna, Srila Sri Prabodhananda Saraswati, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, and in this later age, in this later age, within 200 years, Sri Vishwanath Chakravarti, Sri Baldev Vidyabhushan, Sri Shyamananda Goswami, Sri Narottam Das Thakur, Sri Bhaktivinoda Thakur, and at last Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, our spiritual master, and many other great and renowned scholars and devotees of the Lord have prepared voluminous books and literatures on the life and precepts of Lord. Such literatures are all based on the Shastras like the Vedas, Puranas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, and other histories and authentic literatures approved by the recognized acharyas. They are unique in composition and unrivaled in presentation, and they are full of transcendental knowledge. Unfortunately, the people of the world are still ignorant of them. But when these literatures, which are mostly in Sanskrit and Bengali, come to light the world, and when they are presented before thinking people, when India's glory and the message of love will overflood this morbid world, which is vainly searching after peace and prosperity by various illusory methods not approved by the acharyas in the chain of disciplic succession. The readers of this small description of the life and precepts of Lord Chaitanya will profit much to go through the books of Srila Vrindavan Das Thakur, Sri Chaitanya Bhagavata, and Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, Sri Chaitanya Charitamrita. The early life of the Lord is most fascinating, expressed by the author of Chaitanya Bhagavata, and as far as the teachings are concerned, they are more vividly explained in the Chaitanya Charitamrita. Now they are available to the English-speaking public in our teachings of Lord Chaitanya. So Chaitanya Mahaprabhu యొక్క లీలలు దేంట్లో ఎలా ఉన్నాయి? ఎవరెవరు రాశారు? ఆథర్స్ ఎవరు? 8 బుక్స్ పేర్లు ఏంటి? కాదు. దాని తర్వాత అది మొత్తం పేర్లన్నీ అయిపోయిన తర్వాత
దాని తర్వాత ఈ చైతన్య భాగవతంలో గ్రంథమును మరియు శ్రీల కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామి రచించిన శ్రీ చైతన్య చరితామృతమును గ్రంథమును పఠించనిచో ఇకను గొప్ప లాభం పొందగలరు. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఈ రెండు అంటే ఇప్పటి వరకు ప్రభుపాద వరకు ఒక చిన్న సంక్షిప్తంగా వివరించారు చైతన్య మహాప్రభు జీవిత చరిత్ర దీంట్లో. కానీ ఇంకా విస్తీర్ణం కావాలంటే వివరం కావాలంటే మనకు ఎవరు ఇచ్చారు, ఎవరెవరు రచించారు? శ్రీ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్. ఏంటి గ్రంథం ఏంటి? శ్రీ చైతన్య భాగవతం. సో ఈ శ్రీ చైతన్య భాగవతంలో తన విస్తారణగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బాల్యలీలను వర్ణిస్తారు. తత్వపరంగా చూసినట్లయితే శ్రీ బృందావన్ ఎవరు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి చైతన్య చరితామృతిలో వర్ణిస్తారు. అర్థమైందా? సో ఇది ఎక్కడి వరకు మనం చూద్దాం ఈరోజు. నెక్స్ట్ రేపు కంటిన్యూ. హరే కృష్ణ. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం की जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे.